여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 3일경제독립TV입니다. 자, 테슬라와 비트코인의 기세가 무서운데요. 자, 테슬라 같은 경우에 이런 추세라면 자, $400 곧 돌파하고 연말에 $600 바로 찍어버릴 기세입니다. 자, 그도 그럴 것이 지금 FSD 13.2 버전이 자, 직원용이 아니고 일반 고객에게도 제한적으로 풀렸는데요. 자, 벌써부터 반응이 뜨겁습니다. 자, 이게 11월 30일 날 전격 릴리즈가 됐는데 자, 이게 12월 지금 3일, 4일 이제 뜨거운 반응이 시장에서 오기 시작했습니다. 그래서 간밤에만 3.5% 테슬라 주가 급등을 하게 됐고요. 또 여기에 더해서 비트코인 과세가 민주당 전격적으로 2년 유예하는 방안이 발표가 되었습니다. 이렇게 되면 지금 세계 3대 거래소 우리 대한민국이죠. 암호화폐, 비트코인, 알트코인 할 거 없이 대불장이 올 수가 있습니다. 자, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 간밤에 시장 상황 먼저 점검해 보죠. 테슬라가 $357 전후로 왔다 갔다 하고 있고 3.5% 급등을 했습니다. 자, 2번 비트코인 원화로 1억 3,500만 원, 달러로 95K 기록하고 있고요. 자, 3번 엔비디아 $138 보합 상태를 유지하고 있으며 4번 팔란티어 테크놀로지 $66.7, 아이온큐는 $32, 마이크로 스트래티지는 또 추가 비트코인 발행 소식이 있죠. 현재 $383 기록하고 있습니다. 자, 왼쪽에 보시면 테슬라 400 뚫고 연말 600 랠리 가능성이 솔솔 올라가고 있는데요. 자, 이제 1번 보시면 13.2 버전 릴리즈 되면서 일론 머스크는 2025년 하반기에는 이제 사이버캡 전격적으로 다 할 수 있다. 이렇게 X에 이제 게시글을 올렸는데 벌써부터 2025년이 기대가 됩니다. 자, 2025년 상반기에는 테슬라 모델 Y 통해서 부분 지금 자율주행, 감독형 자율주행을 하는 거죠. 자, 2번 옵티머스 봇의 그 발전 속도가 한마디로 미쳤는데요. 지금 이 야구 지금 테니스 공을 2번 연속 잘 캐치를 했죠. 사실 사람도 경우에 따라서는 이 테니스 공 받기가 어려운데 지금 옵티머스 봇이 이걸 해낸 겁니다. 자, 전 세계 지금 그 로봇 시장을 지금 선도하는 게 테슬라의 옵티머스 봇인데요. 기대를 해보고요. 자, 3번 비트코인 정말 마음고생 많이 하셨는데 가상화폐 과세가 2년간 유예가 됐습니다. 그래서 2027년까지 유예하는 걸로 지금 이렇게 정해졌는데요. 여기서 잘 마무리가 되었으면 좋겠습니다. 자, 그래서 김치 프리미엄이 아직 마이너스 상태였는데 이걸 잘 관찰하셔야 됩니다. 이게 폭등하는 순간 우리가 암호화폐 대폭등이 올 수가 있기 때문에 잘 대비를 하셔야 되고요. 자, 그래서 지금 간밤에 주요 시장상 간단하게 살펴봤고, 자, 여기서 짧은 공지 하나 드리겠습니다. 자, 11월 30일까지 마일라이프북 이벤트 수백 명 분들이 참여하셔서 잘 종료가 됐는데 계속 메일과 댓글로 한 번 더 이벤트를 해달라고 요청이 있으셔서 그래서 12월 31일 한 달 더 이벤트를 하기로 확정을 했습니다. 그래서 공지를 드리는데 자, 이번에 이벤트는 조금 특징이 있습니다. 먼저 12월 한정 마일라이프북 2권 제공 이벤트인데요. 기간은 12월 3일, 오늘부터 12월 31일까지 한정으로 진행이 되고 이번에 참여 방법은 경제독립 멤버십 중에 최상위 멤버십이 치킨 한 마리 멤버십이 있습니다. 경제독립 운동가 멤버십인데요. 자, 일반 멤버십 아니고 경제독립 운동가 멤버십에 가입해 주셔야 됩니다. 자, 이 가입자에 대해서는 가입자 한정으로 정가 25,000원 마일라이프북 2권을 제공하는 이벤트를 12월 31일까지 진행합니다. 자, 4번 보시면 경제독립운동가 멤버십 최상위 멤버십 가입한 후에 월드탑 pb world top pb @gmail.com 메일로 여러분 이름 유튜브 닉네임 이름과 닉네임이 다를 경우에 닉네임 반드시 적어주시고 핸드폰 정확한 받을 곳 주소를 보내주시면 정가 25,000원 마일라이프 2권이면 50,000원이죠. 지금 경제독립 운동가 멤버십은 30,000원이기 때문에
그만큼 저희가 손해를 보면서 여러분의 여러분 자신과 이제 소중한 자녀까지 2건이면 챙길 수가 있기 때문에 저희가 이 이벤트를 진행을 하는 겁니다. 자, 무한정할 수는 없고 12월 31일까지 제한된 수량이 조기에 끝나면 중간에 마감될 수도 있으니까 그 점은 좀 양해를 해주시고, 어쨌든 요거 정지 화면으로 경제독립운동가 멤버십 가입하는 분은 마일라이프 2권 이벤트 진행한다. 요거 체크하시면 되겠습니다. 자, 그리고 11월 30일까지 이벤트 참여하신 분들은 지금 이제 명단 작업을 들어갈 거니까 12월 14일 전후로 여러분이 받아보실 수 있도록 지금 작업을 진행해서 검증 작업을 해서 마일라이프 1권 메일로 메일 보내주신 주소로 발송을 드릴 거고, 혹시 이제 멤버십 가입하시고 아직 메일로 받을 곳 이름, 핸드폰 번호, 주소를 보내지 않으신 분들은 늦지 않았으니까 지금 보내주시기 바라겠습니다. 그래서 저희가 12월 둘째 주에 작업을 여유 있게 하는 이유가 바로 이런 건데요. 당황하지 마시고 천천히 worldtoptv@gmail.com으로 이번 주 내로 좀 보내주시기 바랍니다. 그러면 마일라이프 1권 약속한 대로 보내드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 이제 이벤트를 다시 연장하게 된 계기는 여기 댓글에 보시면 저도 마일라이프 받고 싶은데 어떻게 하면 받을 수 있나요? 플리즈 부탁합니다. 자, 이런 댓글이 이제 요청이 있었고, 또 메일로 요청해 주신 간절함이 있어서 저희가 한 번 더 하는데요. 자, 다시 한번 공지 드리지만 이번에 12월에 하는 거는 경제독립운동가 3만원 최상위 레벨입니다. 자, 요 3만원 가입하신 분들에 한해서 정가 25,000원짜리 마일라이프부 2권 5만원 상당이죠. 이걸 통해서 여러분과 여러분의 소중한 가족이 함께 경제독립의 꿈을 힘차게 출발할 수 있도록 연말연초 선물용으로 관심 있는 분들은 참가하시면 되겠습니다. 자, 가입하시는 방법은 이제 구독 버튼 옆에 가입 버튼이 있는데요. 이 가입 버튼을 누르시면 여기에 이제 3가지 등급 중에 최상위 등급 치킨 한 마리 3만원 멤버십에 가입해 주시면 되고요. 저 일반 멤버십은 끝났으니까 그거는 착오 없으시기 바라겠습니다. 자, 마일라이프북은 이렇게 18분의 1 사이버트럭 크기, 그러니까 어른 손바닥 크기 정도고요. 슈퍼리치의 메모는 이미 책으로 나와 있는데 마일라이프북의 사용 설명서 한국의 슈퍼리치 참고해 주시기 바랍니다. 자, 마일라이프북의 활용도는 이렇게 이제 일기도 적을 수 있고, 여러분이 경제 독립을 이룰 수 있는 빠른 시스템, 부자 되는 시스템을 구축할 수가 있는데, 행복한 부자가 되는 원리, 이 5단계 원리가 있죠. 이거를 순차적으로 잘 따라 하시면 여러분이 3년, 5년, 10년 안에 원하는 종잣돈 마련, 경제 독립을 이룰 수 있도록 최적화된 도구가 바로 마일라이프북입니다. 저도 이걸 통해서 경제 독립을 힘차게 이뤄가고 있으니까 많은 도움이 되실 것 같고요. 자, 슈퍼리치의 메모, 이 책을 보시면은 처음부터 완벽한 꿈을 이룬 내 모습을 적을 필요는 없다. 단 한 가지라도 좋고 3가지, 7가지라도 좋으니 그냥 끄적거려 놓자. 그러다 삶에 지친 어느 날 다시 수첩을 펼쳐보면 조금씩 살을 붙여 나가자. 꿈을 이룬 모습을 시간이 걸리더라도 구체적이고 상세하게 그릴수록 당신의 꿈이 현실로 이루어질 확률이 높아진다. 소중한 꿈의 설계도를 가진 사람과 아무런 계획도 없이 사는 사람은 미래의 결과값이 다를 수밖에 없다. 바로 이것 때문에 3.1경제독립TV에 마일라이프북이 존재하는 겁니다. 자, 단순히 경제 독립을 쟁취하는 것뿐만 아니라 더 큰 여러분의 소중한 꿈을 현실로 만들어 드릴 수 있는데 도움을 드리는 도구가 마일라이프북이라는 점을 다시 한번 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 자, 경제 독립을 꿈꾸는 당신을 위한 2025년 대망의 새해에 여러분의 친구가 되었으면 좋겠고요. 자, 지금 여러분이 예를 들어서 작년 이맘때 마일라이프북을 득템을 했다면 경제독립 씨앗, 테슬라, 비트코인, 팔란티어, 아이온큐 등등 개인적으로 생각하는 이런 경제독립 도구들의 씨앗을 여러분이 이 마일라이프북을 통해서 파종을 하고 기록을 하고 성장하는 것을 관찰했다면 더 좋은 결과값이 되었겠죠. 불과 한 달 전만 해도 테슬라의 주가가 200 초반이었던 거 기억하실 거고요. 자, 비트코인 역시 불과 한 달 전만 해도 이 가격이 아니었죠. 여러분 다 아실 겁니다. 자, 그래서 정리를 해보면
테슬라 주가가 우리가 이제 이 마일라이프북이 왜 중요하냐, 또 3일 경제독립tv 경제독립 방송이 왜 중요하냐면, 10년 전으로 돌아가 보면, 예를 들어서 1번, 테슬라 앞으로 10년, 그러니까 2030년과 2034년에 이 경제독립, 테슬라나 비트코인의 미래, 또는 여러분이 생각하는 가장 빠르게 이제 경제 독립을 쟁취할, 그게 주식이 되었던 부동산이 되었던 다른 게 되었던, 그게 앞으로 어떻게 될지를 이제 그려봐야 되는데, 자, 예를 들어서 여기 2번 보시면 테슬라가 2014년 지금 12월 달에 10년 전 테슬라 주가가 14달러였습니다. 그런데 이게 불과 10년 만에 테슬라 주가가 356달러, 무려 24배가 상승했는데요. 자, 이걸 보시면은 4번에 경제 독립을 꿈꾸는 거는 누구나 가능하지만 꿈을 이루는 사람은 100명 중 한두 명에 불과하다. 왜 그럴까요? 사람의 의지는 약하고 그렇기 때문에 힘을 주고 긍정 에너지를 주는 좋은 친구가 주변에 필요한 겁니다. 그게 3일 경제독립TV의 역할이고 마일라이프북의 역할인데요. 자, 그래서 5번을 보시면, 자, 여러분 월 100만 원 36개월 3년이면 3,600인데, 이거를 예를 들어서 2014년 12월에 이 사실을 알았다면, 여러분이 테슬라 주식에 만약에 묻어뒀다면 이게 오늘 7억 2천만 원이 되는 건데요. 자, 과거는 지나갔죠. 그러면 지금 예를 들어서 100만 원씩 3년 36개월을 여러분의 자녀가 만약에 여기 묻어뒀다 했을 때 가격이 만약 10배가 오른다 그러면 얼마가 될 것입니까? 자, 이런 거를 우리가 경제독립의 씨앗을 파종하고 그려나가는 게 바로 마일라이프북이라는 거고, 그 친구가, 든든한 친구가 3일 경제독립TV라는 겁니다. 자, 그렇기 때문에 여러분이 지금 방송을 듣고 계신다고 저는 생각을 하고요. 저 역시 최선을 다하고 있습니다. 자, 그래서 비트코인을 한 번 더 살펴보면 2016년 1월에 1비트코인의 가격이 50만 원이었는데, 자, 이번 지금의 2024년 12월에 1비트코인 가격은 1억 3천만 원이죠. 자, 그런데 3번 보시면, 그럼 10년 전 100만 원이라면 사실 지금 방송을 듣는 분들, 저를 포함해서 누구나 100만 원 정도는 있을 텐데요. 자, 그러면 이 비트코인인데 비트코인 2개란 말입니다. 그게 현재 가격으로 하면 2억 6천만 원이 되었다는 거죠. 무려 260배가 상승했는데, 자, 지나간 과거는 이미 다 지난 일이고, 자, 4번 보시면은 현재 비트코인의 시총은 이미 3조를 육박하죠. 엔비디아와 애플의 시총이 현재 3조인데 이 3조의 비트코인 시총이 이미 올라왔기 때문에 과연 여러분 비트코인이 사라질까요? 저는 그럴 가능성은 개인적으로 매우 낮다고 생각합니다. 그래서 왼쪽에 보시면, 자, 물론 여러분 지금 말씀드린 건 다 개인적인 의견입니다. 참고만 해주시기 바라겠습니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있다는 것을 다시 한번 명심해 주시고요. 저의 개인적인 의견은 어디까지나 참고만 해주시기 바라겠습니다. 자, 그런 의미에서 테슬라와 비트코인이 물론 망할 수도 있습니다. 그런데 만에 하나 그 반대의 경우 성공할 경우에 여러분은 망할 경우에 3천만 원을 날릴 수도 있겠죠. 그런데 만약에 만에 하나 성공한다면, 테슬라와 비트코인이 앞으로 10배, 20배, 30배가 간다면 여러분 그 기회비용 날린 거는 어떻게 하실 겁니까? 3천만 원을 날리겠습니까? 아니면 3억을 또는 30억을 바라보고 지금 나와 내 자녀를 위해서 경제독립 씨앗을 파종할 겁니까? 선택은 바로 여러분이 하시는 건데요. 이거는 절대 강요할 수 없습니다. 모든 책임은, 투자에 대한 책임은 본인이 지고 손실이 나든 그 과실이 나든 그 결과값은 여러분이 다 가져가시기 때문에 여러분의 선택의 몫이지만, 적어도 투자를 확률로 본다면은 가능성이 100에 가까운 50% 이상 되는 확률이라면 우리가 전 자산은 아니더라도 일정 부분의 자산은 돈의 흐름을 좀 따라가야 된다는 게 경제독립운동가 신동일 소장의 개인적인 의견이니까 참고해 주시기 바라겠습니다. 자, 엔비디아를 한 번 더 보죠. 자, 제가 2015년 5월 녹음이 우거졌던 싱그러운 5월에 3천만 원 이상을 투입해서 마일라이프북을 만들었는데, 당시 약 3,000권의 마일라이프북을 만들었죠. 지금으로 따지면 그 당시 3천만 원의 가치가 82억이 돼버렸더라고요. 엔비디아만 놓고 봤을 때. 그러면 마일라이프북이 3,000권이니까 82억을 3,000권으로 나누면 여러분께 지금 이벤트로 제공하는
마일라이프 25,000원, 정가의 가치는 276만 원입니다. 저는 그런 기회비용을 포기하고 제가 뜻한 바가 있어서 왜냐하면 너무 부익부 빈익빈이 심화되고 어떤 그런 대한민국의 어려운 어두운 면을 많이 봤기 때문에 긍정적인 사회의 발전을 하기 위해서는 양극화가 해소가 돼야 되고 최대한 부익부 빈익빈이 중화가 돼야 되는데 그래야지 더불어 사는 사회가 될 수 있는데 그렇기 때문에 제가 짧지만 이 당시에 정말 많은 고민 끝에 3천만 원 이상을 투입해서 마일라이프북을 만들었죠. 제가 필요해서도 만들었고 그거를 이제 혼자 쓰기 아까워서 여러분과 같이 나누고 싶어서 지금 이 방송을 하고 있는 겁니다. 그래서 엔비디아가 2015년 5월경에 한 주의 가격이 0.5달러였는데 여러분 검색해 보시면 금방 이거 나옵니다. 자, 지금 엔비디아 주가가 138달러, 무려 275배가 상승했는데 테슬라는 엔비디아에 비하면 아직 오른 것도 아니죠. 비트코인도 마찬가지고요. 그래서 지나간 과거는 절대 후회할 필요가 없고 중요한 거는 지금 눈앞에 소중한 기회를 과연 날릴 것인가, 꽉 움켜쥘 것인가. 꼭 전 재산이 아니더라도 나의 자산의 10분의 1, 100분의 1만 해도 우리가 일정한 소정의 지렛대 효과는 가져올 수가 있는 거죠. 그래서 왼쪽에 보시면 세상에서 가장 소중한 여러분의 자녀, 여러분과 여러분의 자녀가 단 한 번의 기회로 또 단 한 번의 어떤 계기로 10년의 시간을 허비하지 않고 앞당길 수 있다면 그 가치는 얼마나 대단한 걸까요? 그렇기 때문에 3.1경제독립tv와 경제독립운동가 신동일 소장이 그 가치에 올인한 겁니다. 자, 82억을 포기하면서 마일라이프북 한 권의 가치 276만 원, 당시 3천만 원 투자를 한 거고요. 저는 후회는 없습니다. 여러분이 그 진심을 잘 이해해 주시기 바라고요. 자, 메일이 왔는데 마일라이프북 다이어리 신청, 이름은 제가 지웠습니다. 꼭꼭 보내주세요. 가능한가요? 12월 2일 날 메일을 보내주셨어요. 꼭 받고 싶어요. 간절히 필요합니다. 그 간절히 필요하기 때문에 제가 지금 응답을 해드린 거고요. 제가 한 분 한 분 모두 답변 드리지는 못하지만 소중한 댓글 잘 읽고 정말 깊이 머리 숙여 감사하고 있습니다. 가끔 엉뚱한 댓글을 다시는 분도 많으시지만 가급적이면 여러분 자신의 성공을 위해서 좋은 댓글, 긍정적인 댓글을 달아주시기 바라고 그건 저를 위한 게 아니고요. 여러분 자신을 위해서입니다. 긍정적인 말 한마디가 돈을 불러드리고 복을 불러드리고 여러분께 좋은 인연을 가져다 주는 거고 부정적인 말을 하고 또 세상을 삐딱하게 볼수록 여러분의 인생은 꼬이고 힘들어집니다. 저도 이걸 깨닫기까지 많은 시간이 필요했는데요. 자, 제가 부자한테 배운 게 딱 이거였죠. 자, 여러분 뭘 배우고 싶다면 커피 한 잔, 밥 한 그릇을 먼저 사는 사람이 돼야지만 더 많은 정보를 얻을 수 있다는 겁니다. 자, 저도 처음에는 이걸 이해를 못했는데요. 자, 여러분 바쁜 슈퍼리치 부자가 여러분 부자가 되고 싶어서 그 사람을 붙잡고 정말 그 사람의 한 시간은 여러분의 한 시간과 다를 텐데요. 그 사람이 자기가 커피나 밥까지 사주면서까지 여러분에게 그 한 시간, 두 시간을 할애할 필요가 있을까요? 대부분은 그럴 필요가 시간이 없겠죠. 그렇기 때문에 여러분이 커피 한 잔 값, 마일라이프 구입하기 위해서 멤버십 가입, 이거는 당연한 겁니다. 예전에는 저도 무료 행사를 많이 했는데 지나고 보니까 공짜는 아무런 값어치 의미가 없고 내 돈 단돈 1,000원을 들여서 어떤 배움을 구했을 때 뭘 얻고자 했을 때 그 값어치는 훨씬 더 100배 이상 효과가 있다는 거를 뒤늦게 뼈저리게 깨닫고 제가 이렇게 지금 이벤트를 하고 여러분께 자신 있게 말씀을 드리는 이유가 다 저도 뒤늦게 깨닫고 이런 말씀을 드리는 겁니다. 그 진심을 잘 이해해 주시길 바라고요. 자, 저는 가끔 주말에 이제 이렇게 내설하게 위치한 3.1경제독립tv의 본산에서 여러분께 방송도 하고 여러 가지 소통을 하고 있는데요. 자, 앞으로 제가 2025년에는 기회를 좀 만들어서 1년에 한 2번 정도는 여러분과 오프라인 모임도 지금 계획하고 있으니까 종전에 멤버십 가입했던 분들 일단 12개월 이상 유지한 분들 모든 분들 똑같이 대우할 수는 없습니다. 기꺼이 이제 자기 희생을 하신 분들은 우선적으로 멤버십이나 가입하시고 오래 유지하신 분들 위주로 해서 혹시 저희가 행사를 하게 되면 우선적으로 초대를 드리도록 하겠습니다.
자, 그리고 제가 이제 그 세월을 견디는 거는 이렇게, 저는 나무, 또 묘목 이런 거를 굉장히 사랑하고 가꾸는 걸 좋아하기 때문에, 지금 열심히 15,000그루를 가꾸고 있는데, 멤버십 가입 회원에 대해서는, 반드시 어떤 식으로든지 나중에, 한 그루 정도는 선물할 수 있도록 지금 열심히 준비를 하고 있으니까 좀 기대를 해 주시고요. 굉장히 이게 바라보는 것만 해도 힐링이 되는데요. 지구를 위해서도 좋은 일을 한다. 또 제가 좋은 취미를 가지고 있으니까 여러분과 함께 오프라인 때는 또 좋은 그 장소로서 또 인연이 되면 함께 만나는 순간도 고대를 해보겠습니다. 자, 3일 시골농장 TV는 이제 3일 경제독립 TV와 함께 쌍두마차로 가니까 많이들 그 사랑을 해주시길 바라고요. 지금 이거 에메랄드 그린 모습을 보고 있는데 스페인 같은데 여행하시면 이제 아람브라 공전, 서양 조경소 굉장히 사시사철 푸른 조경소가 많죠. 마일라이프북 가지고 계신 분들, 또 그 멤버십 가입 유지해 주시는 분들, 3일 경제독립 TV의 애청자분들 위주로 이거를 조금이라도 한 그루라도 선물로 드릴 수 있도록 앞으로 열심히 잘 가꾸고 준비를 해보겠습니다. 자, 신문을 잠깐 살펴보면은 굉장히 절박한데요. 경제위기 안중에 없는 여야 그리고 우측에 보시면 썰렁한 명동 상권, 벌써 이 폐업 이런 게 많이 붙어 있죠. 그리고 정말 이게 썰렁한 모습. 그런데 이제 여당 내분이 심화되고 있고 야당은 탄핵몰이, 이런 신문 기사가 나왔고, 그 밑에 보시면 1%대 성장률 전망에도 정쟁만, 그리고 반도체 특별법 6개월째 계류된다. 성장의 불씨, 미래 동력이 사그라들고 있다. 자, 제가 이걸 읽어드린 이유는 딱 한 가지입니다. 자, 우리의 자녀가 카페 알바를 하는 것도 이제 이런 위기가 계속되면 카페 알바 100만 원짜리, 200만 원짜리도 없어질 수 있다. 매우 심각한 상황이기 때문에 애써 마음을 누르고 담담히 말씀을 드리는 겁니다. 자, 그런데 여기 보면 대통령 경제 벙커 회의 열어라. 저는 이 기사를 보면서 어느 나라 대통령인지 정말 경제 벙커 회의 열어라 명령조로 얘기를 하는데, 열어라가 아니고 지금 경제 벙커 회의를 열어서 열일을 해도 될까 말까 하는데, 참 이런 기사를 보면 가슴이 무너져 내립니다. 성장 전망 2년 연속 1%대 추락. 트럼프 2기 경제 불확실성 중폭. 자, 1%대 그 성장률이라는 거는 이 대한민국의 그 성장 불씨가 완전히 꺼진다고 진단할 수밖에 없고 매우 위기입니다. 그렇기 때문에 절박한 상황인데요. 자, 앞으로 2년, 3년 더 나아진다는 보장이 더 없기 때문에 더 암울한 현실인데 제발 정신을 차려야 됩니다, 여러분. 3일 경제독립 TV가 여러분과 깨어있기 위해서 이 방송을 지금 준비해서 열심히 새벽부터 하고 있는데요. 제발 각자 도생의 시대 정신을 차리지 않으면 나도 어려워지고 내 자녀도 어려워지고 온 가족이 어려워집니다. 우리라도 정신을 차리자고요. 자, 8대 핵심 산업 7개는 중국에 밀렸다. 자, 좀 있으면 중국에 우리가 머리를 조아릴 수밖에 없는 슬픈 현실이 올 수도 있습니다. 자, 반도체 뭐 이런 거 지금 뭐 엄청나게 밀려버리고 있죠. 자, 우리의 소중한 자녀의 미래 매우 암울합니다. 지금 내가 정신 차려야 됩니다. 자, 그 테슬라 주가 보여드렸는데 불과 뭐 몇 개월 사이에 이렇게 시장이 급변하면서 테슬라는 잠재적인 혁신 동력을 많이 가지고 있기 때문에 지금 $357 기분 좋은 주가 흐름을 보이고 있고 지금 연말에 $600 한번 기대해 보겠습니다. 자, 그리고 비트코인도 뭐 불과 4,5천만 원 하던 게 몇 달 전이었는데 지금 훌쩍 1억 3천만 원대를 기록하고 있죠. 돈의 흐름이 이런 쪽으로 가고 있다는 걸 잘 아시면 좋겠고요. 자, 더티 테슬라 X 계정에 보시면은 FSD 13.2 버전 40마일, 1마일이 한 1.6km 정도 되는데 40마일 거진 한 5, 60km를 거의 1시간 동안 서두르는 모드로 운전을 했는데 경찰이 한 번 보이자 스크롤 휠을 사용하여 속도를 낮추는 것 외에는 아무것도 하지 않았다. 즉 내가 운전하지 않았는데 이렇게 5, 60km를 거뜬하게 FSD 13.2 버전이 해냈다. 자, 이 말이 의미하는 심오한 뜻을 여러분 잘 이해하시기 바라겠습니다. 자, 우리나라의 그 미래 경쟁력은 많이 지금 잃고 있지만 다행히 우리는 테슬라 투자를 통해서
그 경쟁력 잃어가는데 우리 개인적인 자산을 조금이라도 지킬 수 있으리라고 조심스럽게 생각을 해보는데요. 자, 기술의 발전 속도가 이렇게 빠르고 13.2 버전 이렇게 빠르다. 이 시총의 가치는 최소 1조에서 5조까지 갈 수 있기 때문에 지금 테슬라 주가 최대 5배 FSD만으로 갈 수 있는 겁니다. 도널드 트럼프 X 계정에 지금 여러 가지 이제 그 좋은 글을 올리고 있고요. 자, 그 애숍 에멀저님이 이제 그 13.2 버전 릴리즈 소식을 오픈하면서 앞으로 더 발전된 업데이트 모델이 나올 거다 이렇게 전망하고 있는데요. 기대를 해보고요. 자, 이 영상 뒷부분에 제가 이 영상 일론 머스크의 2008년 인터뷰와 지금 2024년 16년이 흐른 오늘의 테슬라와 스페이스X의 오늘을 여러분 이 영상을 보시면서 그 발전 속도를 잘 보시면서 내가 지금 현재 지나간 과거는 후회할 필요가 전혀 없고 앞으로의 과거 미래 앞으로 3년 5년 10년을 어떻게 준비하느냐에 따라서 여러분과 여러분의 자녀의 경제 독립 그리고 미래가 달라진다는 점을 꼭 다시 한번 되새겨 보셨으면 합니다. 자, 오늘은 이렇게 영상을 좀 마칠까 하는데요. 자, 여러분, 그 미래는 그냥 오는 게 아니죠. 우리가 치열하게 준비하고 고민하고 정말 경제 독립 씨앗을 뿌렸을 때 그 씨앗, 그래도 그 씨앗이 싹이 안 나는 씨앗도 있을 거고 싹을 틔우는 씨앗도 있을 거고 기대에 못 미치는 씨앗도 있을 거고 또 10개 중에 1개는 성공을 해서 큰 수확을 거두는 씨앗이 있을 텐데요. 함께 3.1경제독립tv와 함께 경제독립운동가 신동일 소장과 함께 힘들고 어렵지만 그 길을 즐겁고 포기하지 않게 그렇게 함께 나아갔으면 좋겠습니다. 이제 2025년이 코앞으로 다가왔는데요. 자, 연말 마무리 잘 하시고 보내드리는 마일라이프를 통해서 여러분이 꿈 노트를 한번 잘 작성해 보시고 여러분의 경제 독립 씨앗을 잘 파종해서 1년, 2년, 3년, 5년, 10년 단위로 그 씨앗이 성장하는 모습을 잘 기록하면서 또 그 살을 붙여가면서 경제 독립의 꿈에 다다를 수 있기를 소망해 봅니다. 자, 오늘 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 그리고 여러분 주변에 소중한 분께도 꼭 영상을 공유해 주시길 바라겠습니다. 자, 제가 웬만한 댓글은 다 수용을 하고 이해를 하는데 부정적인 댓글, 다른 사람에게 피해를 주는 댓글 이런 거는 가차없이 삭제를 시키도록 하겠습니다. 자, 그런 분들은 본인을 위해서도 좋지 않고 여기 3.1경제독립tv는 간절하게 성공을 꿈꾸는 분이 여기 와서 열심히 아까운 시간과 돈을 사용하시기 때문에 저는 그런 분들에게 초점을 맞춰서 가장 빠르게 우리가 함께 성장해 나갈 수 있도록 하는 공간이기 때문에 그런 취지에 부합하지 않는 분들에 대해서는 안타깝지만 함께 갈 수는 없습니다. 그렇기 때문에 미리 말씀을 드리는데 부정적인 댓글 또 도움이 안 되는 댓글 그런 분들은 안타깝지만 함께 갈 수 없다는 것을 분명히 말씀을 드리겠습니다. 자, 오늘도 긴 영상 시청해 주셔서 감사드리고 좋은 하루 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. SpaceX aspires to achieve, and this is a very difficult thing, is to make a fully reusable He's selling a dream, which is good. We should all dream. I mean, I think the $5 million launch or $15 million is a bit of the dream. Personally, I think reusability is a dream. And I think recently I was in a session where I was told that there's no recovery plan because they're not going to have any failures. So I think that's a part of a dream. So at the moment, I feel that we're looking, and you're presenting to me, how am I going to respond to a dream? My
적어집니다. 적을수록 적어집니다. 적을수록 수많은 경제 고민이 적어집니다. 경제와 뗄래야 뗄 수 없는 사이인 우리. 다이어리에 따라 구체적인 계획들을 적어나가며 우리 모두가 경제 독립을 할 수 있는 그날까지, 더 나아가 각자의 꿈을 이루는 그날까지 나의 첫 번째 경제 다이어리 마이 라이프북과 함께 해보는 것은 어떨까요? 나의 첫 번째 경제 다이어리 마이 라이프북. So let's try it out. And they've added this new button, Start FSD Supervised. You can start FSD without touching the wheel at all, just by pressing on the screen. From park. From park, yeah. And I've parked right behind this truck so that we'll need to reverse to get started. Let's see what FSD does. Okay, There you you can see go. Put the it in car's in reverse, reverse. You see the arrow pointing backwards. Mm-hmm. It's reversed just a Just little bit. enough, yeah. Just enough. Wow. Pretty good. You're done. There we go. And now we're going around the Yeah. truck, so that's no longer a reason you need to take over. You can Yeah. start FSD straight from the parking spot, whether you're in a lot or parked on the street, and FSD will just back out. That's really great. Technically, let's say for some reason your feet were hurting, you can't press the brake. Now you don't even need to use your feet at all to get this car going. Just about touch on the screen. Right. It's actually easier than putting the car into drive. Yeah, much easier. It's a really smooth, confident personality. It's hard to quite put my finger on what's changed, but you can definitely feel the different personality compared to the last version of V12. Well, I think what I noticed is how it went quickly to 35 from whatever speed it started at. It is in the hurry mode. They now yeah. added that to city streets as well. Oh, okay, but still, it used to take it would still not go to 35, it would go to like 28, Right. 29. And the speed limit's 25, so Yeah. that's a good speed, close to what I would drive on this road. And that's been one of my big issues with the latest versions of 12.5. They've been great, but they've just driven way too slow. So the ability to have that hurry mode is going to be huge. Yeah. Okay, nice stop there. In the past, I've seen FSD struggle to see that stop sign and then brake really hard at the end. But this time it had a much smoother stop, seemed to spot it earlier. Mm-hmm. So good improvement there. It somehow knew the stop sign was right there because it comes in so abruptly at the turn. There's no way the cameras could have seen it that fast. So it started slowing down even before I saw the stop sign. Yeah, they did mention that the fleet is now communicating to each other. They're communicating road closures that other cars in the fleet see, Wow. so it can avoid them ahead of time. So next time there's a road closure, we're gonna have to go and test that. But Do they have to be on V13? no, any car can start to fill in this database. And Nice. Here's another stop sign. yeah, and we got a person walking their dog. Yeah, German Shepherd.
being very cautious of them. 2 cars. There you go. Understood it's our turn. Didn't wait Very for the nice. model. Nice trajectory. It kept a good gap from the cars on the other side. Got a little bit closer to the curb, but not in a way that made me feel nervous. Actually, a way that kept more of a gap to the other cars. True. So I would say it's a better trajectory than Yeah. V12 would have taken. And it just feels quick. It doesn't feel like it's scared. It doesn't feel like it's unsure of itself. Feels confident. Yeah, it feels very confident. We're gonna make a right turn in about half a mile. Speed limit's 35, it's going about 40, which again is perfect. This is going to be my favorite mode, hurry mode. Yeah, this is a big reason why I turn off FSD, is just because I'm like, I don't have time for this, right? So this thing, I saw it get up as high as 42. That's going to go a big way towards making me not want to take over and just start speeding, which ultimately improves safety. If you can not annoy the user and make them want to drive themselves, you're actually going to pick a safer speed overall than the user probably would pick. All right, right up ahead, quarter mile is where we're going to make our right turn. So I did pick a destination that's pretty close just because I wanted to try the new park feature. So is it going to park at the end of the drive? How's it going to handle it when it gets into the parking lot for this Chipotle that I've set as the destination? Inside a very crazy shopping center, which doesn't really have the same lanes as you would see on bigger shopping centers. So Very smooth right turn. Very smooth. That was, again, a different personality, a different kind of right turn than we've seen before. And getting up to speed very quickly, already now at 43. You love to see it. So this is pretty crazy with the button and the ability to unpark and then park at the end. You can do an entire drive, get in your car, get out of your car without touching the wheel. Absolutely. So that's pretty exciting. The steering wheel is going to start gathering cobwebs in people's Teslas. And the accelerator and the brake pedal. Yeah. They won't be touched by people very much. True that. I mean, if you like to drive, maybe 20-30% of the time you'll drive. For people who don't care to drive or just commuting, it'll probably be less than that. Okay. Coming on a right turn. So we're making a right turn, followed by, right after that, entering the plaza on the left side. So we're gonna have to quickly make a right turn, then get into the left lane and turn left into the parking lot. Gas was $4.35. Almost $4.36 because that 9/10 is so tiny. But that's almost 1 cent more, $4.36. Yeah, cheaper than it used to be. It's still pretty expensive for a lot of people True. that drive for a living. All right, immediate right and immediate left. So go into the left lane right away. Perfectly done. Yep. Far left, get in there. Yeah. Now, of course, there's traffic coming in the other Yeah. direction. Yield for the traffic from the other direction. And it can't see, it's obstructed because of this truck. Yeah, yeah. So it makes it even more challenging to know that there's traffic coming. Okay. And now it perfect. says, okay. Very nice. Oh, and really slowing down nicely as we enter the parking lot there to make it smooth. I like that. Okay, now the moment of truth. We've never seen this before, where it's arriving at a destination in a parking lot. What's it going to do? Is it going to park for us automatically? Is it going to initiate auto park? That would be really cool if it did. The destination is right up ahead.
that's the Chipotle. I did not know there was one in here. All right, it's getting to our restaurant. Let's see if it finds a parking spot. Yes. And it did. Did it park perfectly? Not really. Would it reverse and fix itself? Not really. Okay, pretty good. Other than the parking job it did, which was not the best parking job in the world. It's kind of in 2 parking spots. But, you know, I'll take it. All right, yeah. Thanks for watching, everybody. That's our first drive with FSD 13. That's awesome. Oh, that car's pulling at the same time as us. Mm-hmm. Let's see how it's waiting for it. That's smart. Wow. Do you see it let it finish? Yeah, of course. That's what I would expect it to do. Not hit other cars. Okay, nice navigation of the parking lot. Pretty busy parking lot. A lot of people trying to get in and out. And it's feeling pretty comfortable. Maybe a little slow, but... I'd rather be slow and cautious because people Yeah. are walking. I feel very comfortable at that speed. Even I would drive at that speed yeah. in a parking lot because sometimes you have kids running around and all of that. So yeah, no worries there. People need to show blinker when they're going into the parking lot. Okay. Very smooth getting out of the parking lot there. Do you see any difference in the animation on the... Why does it say maybe degraded? There's no weather issue. I think because I was driving my car in the rain, so there's probably some residue on like the side cameras and stuff. Ah, So maybe I'll just clean that off when we get there. okay. But it looks like it's disappearing, so... Amazing. So if there's a roadblock, right, and it has to then make a 3-point turn, you think it's going to be able to do it? It should be able to. I haven't seen it make a 3-point turn yet, though. Can we create a situation where it has to make a 3-point turn? Yeah, I'm Put sure it- we can. Put it in a cul-de-sac? Uh-huh. Okay, here's a 25 speed limit sign. It For did trucks read only. the 25, but it's not slowing down to 25. So that's good. But that 25 is for trucks. Yeah. So it's smart enough to know that doesn't make sense. Either that or it doesn't care about it. Well, it's just looking at the other cars, I think, and it's saying, well, Yeah. nobody else is going 25, so What's it going probably on? wouldn't be appropriate for me to do that. And so now it picked up 45 and it picked up 25 again, but it's still going the correct speed. So the speed limit recognition is still broken, but the model is now smart enough to do the right thing, Yes, even when it reads the speed limit wrong. that's true. That's true. So it could be what we see on the screen is not what the model is getting. Yeah, it could be that it's getting additional information from the fleet, for example, or something like that. Or just the AI itself Mhm. seeing the word truck while as the model didn't see it. Yeah, that's possible.
Okay, again, we got a 45 and a 25. It's reduced to 25 again. Such an annoying issue, especially when it was really causing the car to slow down to 25. Now it's a little less annoying, but, you know, you do wish it would get fixed. But you don't even notice it anymore if you're not looking at it. Especially when it's driving at 43, 44. Yeah, it's still driving the perfect speed. So now the speed limit is 45 ahead of us on the left side. Let's see if it picks that. Yeah, oh, it's on both sides. Okay, 45. So it's going to pick 45. Yeah. Yep. And now it set itself to 45. 44. Interesting. I think it's using common sense as to what speed to drive. Yeah. Rather than the... I mean, I think if you can see cars going a certain speed and there's cars behind you, it's just common sense. Don't go 25. Correct. Even if the sign says it, you must have read the sign wrong because everybody else is doing something else. Interesting. Seems to be using regen a little more. Yeah. Yeah, you see the brake pedal moving a lot less and it using regen more to slow down, which I think adds to the comfort. And helps with charging. That's not... All right, nice quick start there. Very responsive. You can see that 2x improved photon to control latency there. Look at that animation. Wow. Was that new or same as before? No, it's new. Like almost like a drone view. What do you mean? I think it's the same visualization as always. I wouldn't know because Model S doesn't have it. Yeah, exactly. They need to add full screen to the Model S and X. Alright, we're making a right turn up here at the next traffic light. Heading into Home Depot. Home Depot, I think you'll just park in front of Home Depot. What? Because there's no direct parking in front of Home Depot, there's a big parking lot. Well, if it sees a parking spot on the way, then maybe it'll park. I don't think so. We could have done Delamo building. That would have been good because then I would have got inside the parking lot there and parked.
Lowe's would have been good too. Well, it's the same thing. So to make the left turn into Home Depot, it has to get into that middle aisle and then make a left turn. It does that? Sam's Club. Home Depot. It's kind of Sam's. Lots of cars coming. It has to be patient with many cars. There's one behind us too. That also has to make a left turn. And there is a gap. I'm not quite sure if it's going to take it. I doubt it. It's not going to take it. There's no gap. What are you talking about? Not yet. Not yet. Oh, there you go. Wonderful. Wow. That was... I might have not even gone at that point. Yeah. So it really went at the first opportunity. Yeah. It did the math. I wonder if we, if we gave it a actual spot in the parking, then maybe it would go. Yeah, let's do that. I don't know. That didn't work out well. Let's just see what it does without a destination. Yeah, because of all the Christmas trees. What's the grocery store ahead? Is it Ralph's? Where's it going? I don't know. Oh my god, that's really nice. It's waiting for people to cross, watching the car, everybody, wow. You're not getting stuck at the same This time. is amazing. This is where the real test comes into play as to how it deals with a situation like this, where you have a mixture of carts, kids, strollers, cars. Hey, nice. Where is it going now? Where we told it to. Okay. Waiting for this guy. So far so good. Let's keep trying. Cautiously driving in the parking lot, waiting for all the cars. I think it's trying to park or something, because the pin's right there. I think it's going all the way there. It's gonna make a No, left it's going for the pin, but yeah, it might go over there. turn. Even though you drop in there, it chose to park out there. No, Or maybe that's just where the navigation's taking it. Yeah, maybe the nearest address Yeah. was that, so it didn't really understand what you were trying to pin at, because it has to have an address. Yeah, the navigation system is just telling it to go there. Yeah, I totally understand. So let's see. I'm pretty sure there will be some parking there. In the bigger picture, there will be no... Oh, look at that. It did actually come all the way here. But there are no parking spots. So it's going to just stop right here and leave us in front of the building right here. Oh, there's some parking ahead of us. Oh, look at that. It's going to go make a turn. How did it map this? That's awesome. What it's doing. This is like a brain of its own. Okay, I'm gonna go around. Yeah, I would expect it to maybe go take one of these spots and park. Yeah.
Let's see, maybe it does. How do you know? It thinks we're going to that urgent family care or something. Oh my god, this is funny. Let's go back. Yeah, that was the drop right here. Okay, that's the final destination. Not really. Okay, this is gonna be a never-ending loop. I think it's trying to get to the pin. Or maybe it's just going to let us out here. Yeah. See, this is a new thing it does do, is it does park at the end, which is Yeah. kind of interesting. All right. Well, It's actually very useful. Now, what about performance? So this, I should say, it has an adaptive air suspension. So no matter what the load is, you can always have it can set the ride height at at low, high, anything. It'll automatically adjust the damping according to how much load it's carrying and the road conditions. It has a 17-inch ground clearance. Now, that's a true 17 inches. Typically with a truck, you'll get the differential hanging down low, the rear differential, and that's what you'll high side on a rock. But this has a completely flat bed, so you could drive over basically anything. We actually took the Cybertruck on a Baja rally drive. So this is insane off-road capability. It has locking differentials, rear torque vectoring, and the crazy thing is they'll do this all in comfort. It has steer-by-wire, which is it's one of the things where most people don't know what that means, but it's how modern jets are designed. The steer-by-wire, which gives you variable gain. So if you turn the wheel the steering yoke a small amount in the parking lot, it will turn the wheels a lot. But if you turn it on a highway, it turns the wheels a small amount. So it dynamically adjusts how much the wheels turn according to what your speed is. And this actually makes it very easy to drive. It has a turning circle less than a Model S. So this thing can practically turn it, rotate on a dime basically. It has incredible low-speed maneuverability. And then there's a lot of advanced details under the skin. It's the first time that a car is moving to a 48-volt low-voltage architecture from 12 volts, which has been around for 100 years. We have Ethernet comms, distributed controllers, allows for 70% less wire in the car. And it's really, the internals are... And I'm in the back seat. Look, I'm back here. I'm holding the button, so we're doing a summon scenario. We're gonna go pick up AJ. And this is just a demonstration of me in the back seat. Honestly, this is a little bit safer of a summon maneuver than actually where you can't see the car perfectly. But we're gonna go pick up AJ, and we are going to see if there's any differences here in the summon. There are no release notes that talk about summon changing, so I don't think that is going to be the case. Here at the stop sign, I am going to release this, and that was me stopping because I wanted to move my summon location a little bit further, because it does not look like the rain changed at all in this version. And I don't know, it feels kind of weird sitting in the back seat of a Tesla, but my thumb is on the button. We do have an emergency vehicle up there, and that is kind of in the way. And look, we got some pedestrians here, and they waited for me. And let's see, where's AJ? I don't know where. Okay, got a pedestrian there. She cut in front of me, so the car definitely waited for her, which was perfect behavior. And
let's see. There's AJ. He's filming. It should pull in the right and we'll pick him up. Yep, it's coming right on in. I don't have any issues with this so far. We got carts, we got the fire truck to the left of us. And yeah, so this just as good as it did last time. I think that's exactly what I wanted. So here comes AJ. Pop up the P's and ask you to press one. It's a different stack, it feels like. It's not, in the videos I saw last night where it did successfully park, it was just sort of like it lucked out and pulled into a spot. I don't know. You think so? That's what? I don't know. Yeah, I mean, that's close here. So now it did that flawlessly. This next little entrance is going to pull in the back, and I don't know, we're going to get our first glimpse to see if there's any other Teslas there. No Teslas there, nothing. So we got a wide open supercharger. Dun, dun, dun. Moment or two. What's it going to do? Is it going to go around to the front? Oh, it went around to the front. So the superchargers are now behind us. Okay. Oh, look at this. It's just... It's okay. Going back up now. Uh-oh. Okay. Let's see what happens. Okay. It's like, all right. I'm not going to say fail yet, but it definitely did not go right to the superchargers. Did not. This gets into that. There's another release note in there that talks about an upcoming capability. Got a car backing out, nice yield there. That was very nice. Is an improved destination like pickup. It even talked about driveways and garages. And I don't know if the precision of a POI, a point of interest, is yeah. See, we're going to park right here in the middle. And we didn't even use a parking spot. We parked right in the spot that said, do not park here. Please back out, please. If it goes into park, we're calling this a fail. In the display, it looks like it's a parking spot. Yeah, it does. But it was the hash section for these two you're not supposed to park wheelchairs so they could get out with disabled folks. So not even wide enough. Well, do you want to call it? I don't know. It doesn't feel like it's trying anymore, does it? What if you just tap the accelerator? Yeah, it'll scoot up a little bit. It didn't put it in park. Okay, so we're gonna call that a fail. That was definitely a disengagement. I'm gonna back it out and just see if I can kind of hint it around the corner, just kind of get it around that corner. Yeah. We know. And who knows? Maybe it'll say, "Oh, there it is." Yep, but and you see, here's the auto park capabilities now that I'm driving at this speed, and I engaged it there with the stalk, and you see it's just mapping the parking lot there on the upper right hand corner, just around
the POI. But believe it or not, that POI is actually at the location. Yeah, it is. So if it's trying to get to that number 8 pin, it ought to be able to do better than stopping right here. Yeah, it's like it's thinking about something. Yeah, You it's wanna paused boost again. a little bit? I'm gonna just, this is the pedal of encouragement. I just tapped that a little bit. I wonder if, in fact, there's no cars here. I don't know. Let's see. Now, this is as good a chance as it's going to get. Yes. This is, if this, okay, all right, well, something's happening. Oh, I see reverse in the screen. See that reverse in the screen? That's yeah, I see it that. thinking about reversing, but it isn't doing it. Come on. This is not what we wanted. You can do it. You've done it. See, this is, I'm just making sure there's nobody around me. This is why, as soon as I saw that, I thought before we got V13, that as soon as they enabled reverse, it was going to make that happen. You want to, okay, it's doing something. It hasn't given up, but it's stuck. Okay, well, I'm going to go ahead and, unfortunately, I'm going to tap like that spot. We're going to go ahead and do the auto park feature here because that I haven't seen yet. There should be no changes here. Yeah. It's just using the typical auto park. See if maybe any speed differences at all. It all looks clear. Okay. Yeah. It's about the same. Same, yeah. I don't understand why the speed profile is coming and going at some situations. Okay, so this is where obviously these parking spots are chained off. So does it doesn't say that? Okay, it ended there. I don't know. What would you have done? I mean, you think about it parked is what you were thinking? Well, I don't know. Interesting, it's got a P there with a chain. Should we try it? Look at it. So I don't know if you should be able to see it. I am going to initiate a park with that chain there, if it will let me. There you go. I'm not going to let it hit the chain, of course, but a lot of people have worried that it can't see little thin crossbars, gates into their subdivision. Yes. And it's going to do it, isn't it? Yeah, I don't think it sees it. I mean, that's where's the line? I can see it. I don't know how much are you going to give this car an excuse. Yeah. I mean, granted, it's a first iteration, but it should have been able to do that. I guess so. Or how about this? When are you going to feel like the car ought to be able to see that? Well, when it does, obviously, when it goes unsupervised, for sure, it needs to be able to see. So you think there's going to be a magical day where the robotaxi is going to see it? I mean, that's what we all marching towards, right? No. Cabin monitoring unavailable. I got our second route in there. I'm in park. What do you think it's waiting on? I'm tapping the accelerator there in park. Oh, that's what's switching? Okay. Shift into D. So I'm wondering why it's not letting me start here. Oh, there you go. What just changed? That's weird. And it went away. Oh, that is interesting. What is happening right now? That's weird. You think it could be the sun in that B pillar? Oh, look at the sun over to the right. It's just literally. But it doesn't say Yeah. FSD is degraded due to visibility. Maybe it's not cooked to tell you every single time it does. Right? All right, so I'm going to engage there. I don't have the steering wheel. I'm pressing speed a little bit. And it's not coming. Not coming. I'm just going to kind of crawl it. Well, this is odd. This is really odd. I mean, it should. I mean, it's got a map path. Yeah. It's still. I'm going slow enough that it's showing me parking spaces. Oh, just for grin, since that is a safe parking space. Let me see if we back it in, and that sun's maybe on the back camera instead of the B pillar. If it is any happier. I mean, I don't mind that it's not available. That's a behavior from the previous one. But what I don't understand, just like why is the hurry mode disappearing? What's the difference? Why isn't it there? Is it a camera? Is it a dirty camera? Is it sunlight?
So in the previous versions, you would see the same thing. It'll like go away. Well, no, the steering wheel wasn't there. You'd be like, and you kind of got to drive a little bit before you can engage it. That to me felt like the same thing. Yeah. It just was grayed out. So now if I want to go here, it's not there. It's grayed out still. Oh, navigation destination required. I thought I have a destination. I want it to go. Continue. Why is that asking continue? Oh, that's interesting. So it parked. That's new. That is interesting. Isn't it? That is brand new. Yes. As if you have multi-destinations. Let me stop for a second. I want to do the cul-de-sac first. Okay. Cul-de-sac and then 5 points. That's where I want to go. Okay. That continued trip was interesting. Now, okay, so now I've got the destination I want. And it's not. Where was continued trip on the previous one? Was it up here? No, it was down. Did you have to push the brake? Or? I'm in park. I don't know. I feel like we're, there's me tapping the accelerator. Autopilot features unavailable. I don't know. You think it's... You know what? I'll bet this is Vision Park Assist. Okay. When I started this morning on my drive, I was all the way to the right of the curb, and it was showing this bright orange, and it was like, you have to get away from the bright orange, even though I was in the road. Oh. I think it can't see that, see how it said stop? Like, that's just, we're in it's a curb. I see that. I don't know. That's another speculation. I know that happened to me this morning. So I'll just drive along and we'll do it the old school way. There it is. So now it's available. So I don't know what to say there. Still don't have a speed profile here at this little. So if it's map data that's constraining it, maybe that's why. I mean, like, could be that sun, like you said. I think that might. I don't know. That could be. Maybe, but now we're in the shade. Still don't have a speed profile. Yeah, I think we'd have to unpack this a lot over here. Yeah. It's just going to take more data, right? Yeah, more drives and maybe some comments from the FSD team talking about scenarios where the profiles might not be available. I love this next intersection, and the cul-de-sac is not it's a U-turn scenario basically, because if it positions itself in the right spot, it can do a U-turn. It doesn't need to do a 3-point turn. Last night I tried to force it into a 3-point turn and it failed. Right. So I don't know. I guess if it does a U-turn, and then we got a flashing yellow, so it's got to yield here. I'm just gonna let it do its thing first. But to do that, we are gonna have to edit the trip to delete that waypoint here in a second. But if you delete it too soon, it's pulled into this. So hit that X in the upper right-hand corner. The first one? Yep, the first one. Now. Hit done. Okay, so now it's mapped a complete U-turn. It's down there mapped. And last night it did it perfectly, and I was frustrated that it did it so perfectly because I wanted to force a 3-point turn. It's like it doesn't have enough room. Oh, it did it! Yes! It didn't do it last night, but it did it today. Exact same place. So same exact way? Same now, great. So, okay. Maybe have more room? Nighttime? Visibility? I don't know. I don't know what to chalk that up to. The exact same place it did it, and they did it fast, too. Yeah. I mean, that was faster than auto park reversing in my mind. Yes, it was very quick. And it just, this is that enough reverse so that in enough way, just like very, as an accomplished driver would do. I've often said 3-point turns can be scary in U-turns. If you try to do a U-turn in high-speed cross traffic and you miss it and you have to back up versus go over the curb, it has to be able to do it fast. Oh, yeah, that's correct. Right? So that's really good. Obviously, you don't ever want to attempt a U-turn in high-speed cross traffic if you can't make it, but it happens.